Mtazamaji wanasema mbiu ya mgambo ikilia jua kuna jambo. Ni tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2021. Shukrani za dhati kwa kujiunga nasi kwenye Upeo wa TV47. Kumbuka matangazo haya tunapeperusha moja kwa moja kutoka hapa katika jiji la Nairobi. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi na mfasiri kwa lugha ya ishara anafahamika kama Anwairimo, lakini kwanza kabisa tupate vidokezo. Wakenya waendelea kulalamikia kupanda kwa bei ya mafuta. Young boys who are on bodaboda, they have no customers. My fear is that these boys will turn into crime now. Lakini ni afueni baada ya mahakama kusitisha utekelezaji ushuru wa kiwango cha chini uliotarajiwa kuanza kutozwa katika sheria ya fedha. Serikali yasisitiza haitasitisha mfumo wa elimu wa CBC licha kesi iliyowasilishwa mahakamani. Na familia ya daktari anayedaiwa kuwaua watoto wake Nakuru ya mtetea. Hakuangi na hizo shida zingine zote za kufuguana na mtu. Na ni mtu anapenda familia yake sana. Na mtazamaji, mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi na mfasiri kwa lugha ya ishara afahamika kama Anwairimo. Tuandamane hadi tamati. Mahakama Kuu ya Machakos imesitisha hatua ya serikali kutoza ushuru wa kiwango cha chini katika sheria ya fedha, ikitaja hatua hiyo kuwa kinyume cha katiba. Yanajiri huku Wakenya wawili wakiwasilisha kesi mahakamani ili kupinga nyongeza ya bei ya mafuta. Na kama anavyotuarifu Andin Kilemi, mbunge wa Dagoretti Kaskazini Simbarati ameapa kuwasilisha hoja bungeni kubatilisha baadhi ya ushuru unazotozwa katika bei ya mafuta. Mahakama Kuu imeamuru hatua ya serikali ya kutoza ushuru wa kiwango cha chini kwa mashirika na hususan yanayoandikisha hasara katika biashara kuwa kinyume cha sheria. Katika uamuzi wake, Jaji George Odunga alisema kuwa si haki kushinikiza mashirika yanayoandikisha hasara kutoa ushuru. Mahakama sasa imesitisha mamlaka ya kukusanya ushuru nchini KRA kutekeleza maagizo ya sheria ya kodi ya mapato sehemu ya 12D. However, the imposition of the tax will also affect those in trading loss position, and to that extent, the tax also violates the right to dignity under Article 28 of the Constitution, since it assumes that all those in tax loss position are evading taxes. Hata hivyo, kupitia Taarifa, KRA imetangaza kutokubaliana na uamuzi wa Mahakama Kuu, huku ikitangaza mipango yake kuelekea katika mahakama ya rufaa kupinga uamuzi huo. Haya yanajiri huku mbunge wa Dagoretti Kaskazini Simbarati akitoa wito wa kuondolewa kwa baadhi ya ushuru kwa Wakenya, huku akiapa kuwasilisha mswada bungeni wa kupunguza bei ya mafuta bunge litakaporejelea vikao vyake kesho. For sure, tomorrow I'll move an adjournment motion. We discuss about that the whole issue as a people, because we represent the people. In my constituency itself, young boys who are on bodaboda, they have no customers. My fear is that these boys will turn into crime now. Wakati huo huo, Wakenya wameendelea kulalamikia ongezeko la bei ya mafuta ambayo pia imepandisha gharama ya maisha. Katika kaunti ya Kiambu, wakazi waliandamana, wengi wakiwalaumu wabunge kwa kupitisha mswada wa bei ya mafuta bungeni. Nataka kuambia wabunge wasijifanye karuru, wanakuja hapa kutuambia mafuta imepanda, ofuji tunajua wao ndio waliongeza mafuta. Waende kwa bunge walidusi mafuta mpaka shilingi 100. Na kama sio hivyo, mtu akuje na kura yake ya kujichagua, sababu wananchi wa Kiambu 2.4 million hatutarudisha mbunge mwenye ako bunge na anajua tunaumia. Wabunge sasa wakisema ni wakati mwafaka wa kurekebisha na kugeuza mswada huo. Of course, when we also withdraw those bills with not unspent, we'll get into as narrow now we are at the moment. We thought the economy will have grown by 7 point something digits. Now it has gone backward. It's actually less than 4. Therefore, it's up to us to also to look into that same law. It's not cast on stone. We make laws for a certain time, but when that laws is outgrown, we need to change. Tayari, Wakenya wawili Isaiah Odando na Wilson Yatta wamewasilisha kesi mahakamani kupinga ongezeko la bei ya mafuta nchini. Andin Kilemi, TV47.
Na mtazamaji, zidi kusema nasi kupitia nambari rafa 22047 na nitakuwa nasoma ujumbe ambazo zitakuwa zinaingia. Tukiachana na hayo, mwenyekiti wa chama kinachowakilisha wazazi nchini Nicholas Mayo amesema wako tayari kujumuishwa katika kesi iliyowasilishwa mahakamani kupinga utekelezwaji wa mtaala wa CBC. Anajiri huku serikali ikisisitiza kwamba itaendelea kutekeleza mtaala huo licha ya kesi hiyo. Sharon Baranga na mengi zaidi. Mapema leo wawakilishi wa wazazi kutoka kaunti zote 47 walifanya mkutano na viongozi wa Wizara ya Elimu, ajenda ikiwa ni nafasi ya mzazi katika kumsaidia mwanafunzi anayesoma chini ya mtaala wa CBC. Baada ya mkutano walifikia uamuzi wa kuunga mkono mtaala wa CBC na hivyo kuamua kujiunga na kesi iliyowasilishwa mahakamani na rais wa chama cha mawakili nchini Nelson Havi kupinga utekelezaji wa mtaala wa CBC. Kulingana na chama cha wazazi, wako tayari kutetea mtaala huo ambao unaondoa ule wa 844. We will join the case and make our values and our intention of accepting CBC with its full benefits of giving our learners talent and nurturing our talents in our children and creating opportunities for self-employment as parents of this country. Because what matters most to our parents is the safety and the future of the children. So we will not allow any busybody to take us back to a steam engine 844. We had better go for an electric engine, which is skill-oriented CBC. Tupeleke kotini, we are going to meet you there, but I can assure you as a fullback my mandate. And I think His Excellency must have also seen mimi ni sura mbaya kidogo. So when I say mpira haipiti, haitapita. Viongozi hao wa wazazi pia walipinga baadhi ya kazi za ziada zinazosemekana kuwa wanafunzi walipewa shuleni. Mathare, Nairobi. Some young boys caught hold of grade 4 and grade 5 children, hung them on the cross and took pictures purporting that this is CPC CRE practicals. The intention was to spell the name of our teachers, which is not the case. A teacher cannot do that. And these children were crying. He interrogated them. He's a member of Nairobi NPA. He interrogated those boys, and the boys were saying, "You were paid by some bookseller, something like that." That's what they said. You know, it's so easy to oppose things, but you have nothing tangible that is an alternative. Only to say, oh, 844 is not good enough. I was a headmaster for 10 years, and I can tell you 844 is completely hopeless. Because if you are going to be relying on one examination, which in most cases is corrupted through cheating, what have you done to the child? In CBC, it is not possible to cheat. Our interest actually, as said before, is our children. What will happen to our grade 1, PP1, PP2, grade 1 to grade 5 children, a whooping 7 million of them? What will happen to our children if the court will say, let's revert to 844? Hata hivyo, wazazi wamehimizwa kuwa wanapaswa kuwasaidia watoto wao katika kufanya kazi za ziada na sio kuwafanyia. Sharon Baranga, TV47. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, tukizidi kusonga mbele, maafisa 4 wa polisi na raia mmoja wanaotuhumiwa kwa kuua wakili Willy Kimani, dereva wake Josephat Mwiruri na mteja wake Josephat Mwenda wana kesi ya kujibu. Watatu hao waliwaua miaka 5 iliyopita kulingana na jaji Jesse Lesit. Washukiwa hao wana mashtaka ya kujibu, huku familia aliyekuwa dereva wa wakili Kimani wakidai kesi hiyo imechukua muda mrefu kukamilika. Musa Sala na mengi zaidi. Kwa mara nyingine, washukiwa hawa 5 wanaotuhumiwa kumuua wakili Willy Kimani, dereva wake na mteja wake miaka 5 iliyopita walisimama mbele ya jaji wa mahakama kuu Jesse Lesit kujua hatima yao.
Baada ya takriban nusu saa ya maombi kutoka kwa mawakili wa washukiwa, Jaji Lesit alidai kuwapata watano hao na mashtaka ya kujibu, huku akiupa upande huo wa utetezi siku 7 kuwasilisha ripoti ya mashahidi kwa afisi ya mkuu wa mashtaka. And then the list and the statements of defense witnesses and any evidentiary material should be availed to the ODPP and the advocates for the victims within 3 days of today. I've said the counsel for the fifth accused to avail his witnesses report and the statement of the fifth accused, that is the one he wishes to rely on, by Monday 27th and Wednesday 29th September respectively. Fair and timely ruling to finding that all the 5 accused have a case to answer. Jaji vile ameamua pia nimefurahia, sababu wote wamepatikana na kesi ya kujibu na at least tuna hope mambo tu itaisha vizuri. Imetupea tumaini ya kwamba justice will prevail to the family and also to the relatives and also to the parents, because it has not been so easy to continue with the life the way it was. Mapema mwezi huu, upande wa mashtaka ulikamilisha upande wake wa kesi hiyo baada ya kuwasilisha mashahidi wake wote 46 na kuacha nafasi kwa washukiwa hao kujitetea kupitia mawakili wao. Kimani aliuawa tarehe 23 mwezi Juni mwaka 2016, saa chache tu baada ya kutoka mahakama ya Mavoko, ambako alikuwa amewasilisha kesi ya mteja wake Josephat Mwenda, mwendeshaji bodaboda aliyepigwa risasi na afisa mmoja wa polisi. Hata hivyo, uchunguzi unaonyesha kuwa Kimani, Mwiruri na Mwenda walionekana mwisho katika kituo cha polisi cha Mavoko. Kulingana na familia ya dereva wa Kimani, Joseph Mwiruri, vidonda vya mauaji ya Mwiruri vingali mbichi, wakiitaka mahakama hiyo kukamilisha kesi hiyo miaka 5 baadaye. Tangu ianze imechukua muda, nao hii ni mwaka 5 imeisha na sasa tuko the 6th year. Amekufa, tumemzika, lakini kesi iko, media wako, every time unaiona online, unapata my friends. Kila kesi ikitajwa lazima upate messages, WhatsApps, nini. So hiyo inarausha hizo vidoda, unaanza kupata hiyo freshness. Kulingana na vile ilikuwa imeanza hapo mwanzo, tulikuwa tunatarajia hiyo kesi itaisha within 3 or 2 years. But it has taken long for 5 years and yet it is not concluded. Waliokuwa maafisa wa polisi Frederick Leliman, Leonard Mwangi, Sylvia Wanjiku, Stephen Chebulet na raia mmoja wa kawaida ambao ni watuhumiwa wakuu katika kesi hiyo ya mauaji, sasa wanatarajiwa kujitetea kuanzia Jumatatu ijayo, kesi hiyo itakaposikilizwa tena. Musa Salah, TV47. Kutoka huko mtazamaji, kwa sasa tunavuka hadi katika kaunti ya Nakuru, ambapo familia ya daktari anayedaiwa kuwaua watoto wake wawili huko Nakuru imemtetea ikimtaja kama jamaa anayependa familia yake. Na kama anavyotuarifu Chichi Josephine kutoka Nakuru, jamaa huyo angali anapokea matibabu baada ya jaribio la kujitoa uhai kugonga mwamba. Hofu ilitanda katika eneo la Milimani, kaunti ya Nakuru, baada ya mwanaume mmoja ambaye ni daktari kudaiwa kuwaua wanawe wawili wa miaka 5 na miaka 3 na baadaye kujaribu kujitoa uhai pasipo kufaulu nyumbani kwake usiku wa kuamkia jana. Hata hivyo, familia yake imekanusha madai kuwa mwanaume huyo alikuwa na ugomvi na mkewe. Ripoti zilidai kuwa wawili hao walikuwa wamegombana kuhusu kusafiri nje ya nchi, shughuli za kimasomo, lakini familia yao imesema kuwa walikuwa wamejadili swala hilo na hata kumlipia mkewe karo ya shule. Hapana, hiyo ni takataka kabisa, kwa sababu ni alimpeleka na ni analipanga hiyo shule. Sasa nitasemaje? Alikuwa anakataa na ni alimpeleka na alikuwa anataka hivyo sana ndio amsaidie kazi. James Gakara anadaiwa kuwadunga wanawe dawa ya sumu, jambo ambalo kiongozi wa uchunguzi Steven Ambani
anasema kuwa halijabainika jinsi walipewa sumu hiyo. We have not been able to identify any wounds, that physically there are no wounds on the said bodies, but we have taken these samples for purposes of confirming whether the drugs that may have caused the death could have been injected or orally taken. Mary Gakara, dadake daktari huyo, alimtaja kama mwanaume aliyependa familia yake, hususan wanawe, na kuongeza kuwa hakuwa na ripoti za mgogoro au tatizo lolote kati yake na mkewe. Hakuangi na hizo shida zingine zote za kuzumbuana na mtu. Na ni mtu anapenda familia yake sana. Kiwango anaweza kufa akipigania familia yake. Yes. Kwa sasa daktari huyo yuko katika chumba cha wagonjwa mahututi, wakati ambapo miili ya wanawe imehamishwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha PNN mjini Nakuru. Nikiarifia runinga ya TV47 kutoka kaunti ya Nakuru, jina langu ni Chichi Josephine. Na mtazamaji, ni taarifa ya kusikitisha mno. Taarifa yake Chichi Josephine kwa sasa inatupeleka katika mapumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usiende mbali. Ability is common in everyone. Those abled differently also have immense ability. Maybe we are not good in both, but we can be good in life. They reach beyond the limits in their special, different way. If the society can just be careful in what they call them and how they refer to them, that would at least be better. They need to be loved. They have feelings. They would like to give love. It's a natural thing. Catch their story on Beyond the Limit on TV47 every Saturday at 7:30 p.m. The brain does not exactly know how to differentiate physical pain from the psychological. Nilikuwa na feel nimefeel hata watoi wangu. This month, our sisters, mothers and friends share their heartfelt stories of the pain and struggles with Joy Irongo. We are all about being authentic and sharing our lifetime experiences to speak hope and empower a woman who's probably going through a rough patch. Join us as we unravel the heartache. So the doctor told me she has only 2 weeks to live. Mimi nilikaa tu miezi 2 tu nikiwa na furaha kwa ndoa. Every Saturday of Untold Stories. Karibu tena mtazamaji, kuzidi kuonga mbele. Tume ya Uwiano na Utangamano wa Kitaifa NCIC inachunguza kisa ambapo kampeni za mgombea wa urais Jimmy Wanjigi zilivurugwa katika kaunti ya Migori na msafara wake kurushiwa mawe na watu wasiojulikana. Wakati huo mwenyekiti wa tume hiyo Samuel Kobia amewapongeza viongozi wa kidini nchini katika juhudi zao kuwaleta pamoja Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto. Tume ya Uwiano na Utangamano wa Kitaifa NCIC imesema kwamba tayari imeanzisha uchunguzi kuhusiana na vurugu zilizoshuhudiwa kaunti ya Migori na kuvuruga kampeni ya mfanyabiashara Jimmy Wanjigi. Aidha, NCIC imetoa onyo kali kwa wanasiasa wanaoendeleza siasa za chuki na kikabila. We have already instructed our investigators to find out those who in Migori stoned Jimmy Wanjigi and his supporters. I must say that we are also encouraged to see that in a number of places in Kenya, politicians have actually been welcomed, even by those that are of a different political persuasion. Katika kikao na wanahabari, mwenyekiti wa NCIC Samuel Kobia amesema kwamba tume hiyo itahakikisha viongozi wa kisiasa wanatia saini mkataba utakaohakikisha wanawajibika katika kuhakikisha kampeni za amani na umoja. We are drafting a political decency charter that we will require all the heads of the political parties to sign and to commit themselves to live by it and to work with us as well as others
who are trying to ensure that there is a peaceful process leading up to the elections of 2022, as well as in 2022 itself, to be able to experience peace before, during, and after the 2022 elections. Wakati huo huo, NCIC imeshutumu idara ya polisi kwa kuwadhulumu wa Kenya. We have expressed our concern about the way, the police are behaving, police brutality. We condemn any police brutality, and particularly this time of COVID-19, where we have seen that some police are even using this or abusing this, the curfew, to extort money from law-abiding Kenyans, I would say. Haya yanajiri huku shinikizo la kuleta maridhiano kati ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto zikishika kasi. Japo mbunge wa Budalangi Raphael Wanjala amewashutumu viongozi wa kidini kufuatia hatua yao ya kutaka kuwaleta pamoja Uhuruto. So for them to be relevant, to come up and come together and say now we want to reconcile the president and the deputy. All this time, where have they been? Where have they been? If they have not even asked president, you told us in the first term, there was a lot of rip-off from your government. Who ripped it? Why do they want to reconcile them? We are going to election. We are hardly 10 months to go. We are just 10 months to go. So everybody is going for election. Why do they want to reconcile the president? Unless they have ulterior motives. Where we have seen even now the bishops, the imams coming up in the name of want to reconcile the president and the deputy. They have not told us what sins were committed until these people, they can even not see each eye to eye. Paul Kirobi, TV47, Nairobi. Tukiachana na hayo mtazamaji, baadhi ya viongozi wa Mlima Kenya wamemtaja kiongozi wa Kenya Martha Karua kama msemaji wao. Viongozi hao waliokutana huko Naivasha wanasema wangali wanaendeleza juhudi za kuunganisha eneo la Mlima Kenya. Willy Dennis Njiru na mengi zaidi. Baadhi ya viongozi hawa wakiongozwa na kiongozi wa chama cha NAK Kenya Martha Karua, ambaye sasa ameteuliwa kuwa msemaji wa kundi hili, wakikutana Naivasha ili kutathmini mustakabali wake. This forum has today unanimously chosen the Honorable Martha Karua to be our official convener and our spokesperson. We have now come up with our rules of engagement. One of the priority issues being defending democracy and multipartyism. Remembering that for a very long time we fought the one-party dictatorship to bring back plural politics in Kenya. That is something we are committed to safeguard. Katika kikao na waandishi wa habari baada ya kukutana faragani kwa zaidi ya saa 3, viongozi hawa wameelezea azimio lao linalolenga umoja wa eneo la Mlima Kenya ili kuigwa kwingineko nchini. Our discussion is within the framework of the Constitution because equity and equality are matters that are deeply rooted in the Constitution. And our discussions take care of the interests of others, in that the Constitution comprehensively covers everybody. Malengo manne yanayojumuisha kulindwa kwa uhuru wa kidemokrasia, usalama wa wananchi na mali yao, uwakilishaji wa wastani na ugavi sawa wa rasilimali yakitiliwa uzito. And we are very clear in our mind that nobody should stop any community of interest to come together, see together, eat together and articulate their issues. And the generations behind us, we will still caucus. We have community of interest. We are here unapologetically to discuss issues that affect us and also to contribute to national politics. Because by discussing what affects us, we shall also be inputting to the national, political, social and economic fabric. Viongozi hawa wakisuta wanaodai kukerwa na wanayojadili na kueleza kuwa wana uhuru wa kukutana kwa mujibu wa katiba kama ilivyoshuhudiwa na makundi ya jamii nyinginezo nchini. We must continue to remain unapologetic about championing our interests, championing our region and championing our unity. And this is not only for this generation, it's for generations to come. The interests of the mountain are paramount to ourselves.
as we think as Kenyans. The unity of Mount Kenya is a step forward to uniting the whole country. Mount Kenya doesn't meet to conspire against interests of the rest of the country. Kwa sasa siasa za Mlima Kenya